thầy quý Namo sư cô, Sakyamuni toàn Buddha, thể thiền dear hữu. monastic sanghas and all Zen Và giờ này practitioners. là buổi trưa So this ngày is thứ bảy, the ngày đầu time của tuần lễ for our first Dharma talk and và Q&A cũng là giờ khai for thiền, first day chia of sẻ our thiền, retreat. tu tập, vấn đáp, giải đáp thắc mắc trong vấn đề công And phu. this is the time for our Thì Q&A. tham thiền của chúng ta So chú trọng for cái our thực hành. practice, we mainly Và trong cái thực focus hành on chú trọng the đến vi tịnh. practice. And in the practice, we focus on the Muốn giữ được cái vi tịnh, maintain doubt. muốn kéo dài được cái vi And tịnh in order miên to mật keep thì the great doubt khởi đầu and phải đề continuously, liên tục miên mật. we need to ask the Mà muốn question cái tọa đầu continuously. phải And if đề you want liên tục, the rõ ràng, miên mật, Huatou chúng question ta continue thường hay bị những cái asking clearly, chướng ngại, đó you là need to tập overcome khí, all the ngại chấp, obstacle from our own habitual phân biệt, patterns. The habitual patterns here ngại với nhận are thức the và quy củ. separation, the self-attachment, Thì and phân biệt cũng không the kém, chúng ta phân biệt rồi. negative energy. So even Chấp when we theo cái try ý thức của mình, to thuận theo cái ngại our chấp của own mình, way không of cho theo acting được mà in the phải retreat, áp dụng quy củ. so we need to Trên quy follow củ the thì đường, guidelines. của The thiền đường. guidelines help us to Thì release nhờ có quy our củ thiền đường thì own, desire chúng to ta act on mới based chuyển on dụng our cái habitual công phu của patterns, chúng ta, cái tâm tu and tập that's của going to chúng help ta, us cái to tâm thống thiết sanh tử của chúng ta. establish, strong foundation for Ví our dụ practice. bình thường chúng ta tham thiền thì đối So, với tiếp cảnh, hoặc when là có we duyên có cảnh, không có duyên không có cảnh practice, đi nữa, ngồi cũng tư tưởng uh, quá khứ, and vị lai, when in hiện our tại, practice, we're gonna have a lot hoặc of là cứ suy obstacle with nghĩ, the lo mind, toan, tính toán, think xếp đặt cái này, about the xếp đặt cái future, kia. Tâm or chúng ta worry cứ about luôn the luôn hoạt future động, and luôn remember luôn things about from the past. ở And trong our cái mind khổ, chấp very ngã, active all the trong cái time phiền não, mê muội. in the self-attachment Cho way. nên ở thiền đường, ba thiền đường thì So tự nhiên when we chú in the cùng tọa thiền, Zendo mình practice cũng theo đó mà tọa and thiền, tâm everyone mình cũng practice, không nghĩ được bên ngoài. we practice. Khi mà And thiền when we hành, practice, đại we're chúng not đi able thiền hành, chúng ta to cũng đi thiền think hành, tâm chúng other ta thing cũng outside of the không có Zendo. thể chạy mãi And mãi bên ngoài. when Tới everyone thời do the thì walking thiền tri thức nhắc meditation, we nhở, do the walking tới meditation, lúc thì and khai thiền that nghĩ is được. gonna Rồi tâm help chúng us ta to từ stay sáng cho đến tối, từ tối cho stay on đến the sáng, path. cũng trong And hạnh from im một chỗ day là công phu. to night, we Công phu chưa continue được to thì phải làm sao công phu cho được. go Nghi to tình chưa phát back to khởi, the làm asking sao the cho nghi question tình được phát and khởi. maintain doubt. Nghi tình phát And khởi chưa if miên you're mật, not able to làm sao giữ cho được maintain miên mật. doubt, then we need to Vân vân, continue tất cả asking cái the đó question. từ sáng đến tối, từ tối đến So sáng, luôn trong this hạnh một is chỗ công phu và thực going hành. from day to night Được all the cái time. sự thành tựu như vậy. So when you're Tâm able to phải có cái tâm able thống thiết to sanh do tử, that, phải có một cái that niệm is ham come tu, from giống như học your trò phải có cái tâm ham strong học, determination có for the cái niệm ham practice. học thì mới ở trong And trường nó học giỏi, this thành tựu cái determination cơ sở also học của nó want được. to solving the Nếu birth bắt and buộc death. học, ép buộc It's học, just like a đề student, a cổ, good thập cổ bắt student. phải học, The nó có học đi good nữa student, cũng he's chẳng có or thích she và chẳng always có muốn want cái to gì do the cả. study, Nên study diligently to be đối với a người good cha, người student, mẹ to dạy con have a good phải khuyên, grade. phải nói, phải So tác động vào tâm tư ý thức của nó, ý thức được cái sự học it's là cái cần thiết also trong cuộc sống trong tương lai của nó. Lúc đó nó mới influenced mới by chịu học. his or her parents Còn nếu mà không có to sự dạy give, dỗ, like không good có sự attitude, thúc đẩy, motivation, thúc or give đẩy, khuyên nhủ thì khó có her thể some đi đến sự push thành công. to Nếu achieve, mà người cha người mẹ chỉ the goal. làm lòng So, sinh and sống, if the parents bỏ only bê con cái, care for con cái themselves nó for the sẽ work, liều lỏng, nó sẽ making theo money, cái and thói not hư tật xấu, sẽ theo tất pay cả những attention người xấu. to her, and Trong khi then chúng ta that phải chăm joy tâm can cha follow, mẹ, cha mẹ chăm con. into the negative Tâm của chúng ta patterns. sơ sẩy một cái thì nó chạy theo cái So dòng that is của ý thức. resembling Sẽ with nói cái our việc own xấu mind. đi xuống rất là dễ. Our own mind can be Thì phải fall điều into a negative tốt, giống như trèo lên way, núi cao, negative dốc path dựng đứng, mái easily. núi dựng đứng, khó có thể And trèo lên.
And when we Giống như fall Ngài Sư Tổ hay nói into địa ngục á, không cửa the mà abyss, chúng sanh hùa nhau, giành into the nhau, darkness, chung nhau mà and chui xuống. or the Thiên straight up đường cửa mountain, rộng mênh mông then á, it's going mà to be không ai really chịu đi hard to lên. to climb up Đều là or do crawl cái out. si mê dại dục, So rồi do cái because vô of our minh ngã own chấp strong mà làm như vậy. self-attachment Bởi and do cái ngã chấp vô minh á mới tạo đủ thứ nghiệp. ignorance, Do ngã chấp vô minh tạo đủ thứ cái it creates phiền não they create all these khổ đau vô mình. manifestations in life, Nên thiền thất là including cái suffering, mà giúp cho người hành giả including our birth đầu and tiên là death, phát tâm in the tu. cycle of birth and Nếu mà death all chúng the ta time. ở thiền đường So chắc chắn rằng là when cho we dù hiểu biết về các dedicate tham our thiền, practice, hiểu biết we nhiều về come Phật to the pháp, Zendo. hay là Even hiểu though biết we know a lot vừa about phải hay là Dharma, hiểu biết kém cỏi gì đi nữa, có cái tâm tu tập it siết has làm, very good đều có cái tâm ham understanding tu, about the đều Dharma. có cái niệm thống tích sinh tử. But the most important thing is Thì nhờ cái môi trường, cái hoàn cảnh, practitioner need nhờ to sự ý have thức, strong nhờ bạn đồng determination tu, for nó the sẽ hun practice. đúc, nó And sẽ also uốn nắn, chỉ dẫn cho cái our tâm chúng ta colleagues, từ từ friends, đi teachers, đến pháp. they can Những vô help minh, những shaping cái tập our khí practice, ngã chấp bất and tịnh, able nó sẽ to bước slowly let và go chúng ta our sẽ vững chãi trên self-attachment cái con đường and tu loosen up giác ngộ. our ignorance. And from there, Đó we're là able cái to find a way mà thiền thất to the enlightenment. thiền thất So therefore, của this is tổ chức, the retreat những quy củ mà chư tổ đã đưa ra, gonna help us những cái to phương pháp thực do hành as mà Đức Phật at that. phát hiện truyền thừa And chư tổ truyền thừa cho tới ngày this nay. Những người teaching tri thức basically nhắc nhở con coming down người. from the Buddha and the Thì đó patriarchs, là tham and they thiền, continue to transmit nó the không có teaching ngoài hay until tham today. thiền. So all the Mà cái tham thiền skillful means mình at the phải end, đi cho nó xuyên suốt, practitioners đừng need có to do the giống như là không meditation. có tôn trọng á, không có tha thiết á với nó. So Ta nói tam bảo, ta cứ nghe nôm na tam bảo là quý, when là we báo, là Phật talking bảo, about the Pháp three bảo, Pháp bảo. jewels, Phật bảo đó là giác, the three jewels, the Pháp Buddha, bảo là cái the phương Dharma, tiện and the giúp cho Sangha. chúng ta giác ngộ. The Họ three duy trì cái jewels chánh pháp basically help giác us ngộ to từ Phật truyền thừa tới bây giờ. get on the Tam path. bảo là ba cái ngôi vị báo. Nếu So, không có tam bảo, chúng ta khó có thể gặp được cái chánh pháp, khó có thể tu without the tập three giải thoát. jewels, we're not Cho be nên able quý to báo, thế find the gian path. vàng bạc ngọc ngà châu So, báu đó là just quý, like, nhưng mà in chỉ ở the trong cái worldly đời thỏa life, mãn cái hưởng thụ thôi, people mà chưa really chắc đó là chân chính quý nữa. Có khi nó đem đến cái khổ, đem đến cái love phiền to não, own, đem đến cái lo any sợ, piece of đem đến cái sự tai diamond, họa because mà không diamond biết được. to Nhưng mà the con người world is chúng sanh very chỉ là precious, chạy very theo những expensive. cái thế gian đó, cái báo của thế gian So, đó, không biết cái giải thoát, worldly giúp cho mình giải thoát life cái khổ always của ngàn đời, clinging to that cái kind vô of lượng vô biên sinh tử, và để giúp cho mình jewels that giải thoát cái đó, làm chủ cái sinh tử của mình. and they Nên fight nói for pháp, it. quý cái pháp So là trân trọng cái pháp, in the và Dharma trân trọng realm, cái sự thực hành we cái pháp always để want xuyên to suốt cho rõ ràng. use the same Học tự metaphor. giác, học We need được, to hold on hành to cho these nó viên three mãn. jewels in order for us to Cái pháp thanh thoại practice. đầu chúng ta nói là pháp thanh thoại And đầu, tức the là practice here để is the câu hỏi đó Huatou về thoại question. đầu đó. Tại vì thoại đầu á The là question, có cái nghi Huatou mới question đến chỗ một niệm chưa is sanh khởi, about gọi là asking tham thoại đầu, nói chữ tắt là the tham thoại đầu. question Thoại đầu là một niệm chưa sanh khởi. until we Bây reach giờ to á, theo the Ngài Hư Vân giải no thích, more thoughts. một khi chúng ta muốn nói một cái gì, So nói một like cái gì Zen mình Master chưa nói ra cái miệng Sen mà, Yuan nhưng mà cái tâm ý khởi say that niệm muốn nói before thì we đó đã làm thoại vị want rồi. to speak Tức là cái out chỗ something, khởi niệm rồi. Thoại vị tức là có cái even though niệm muốn nói mặc dù chưa we nói ra miệng. haven't Mà spoken lời yet, nói ra miệng cũng là but thoại vị. Cái lời it's nói mà already được the viết end of lên the giấy Huatou. văn bản, hình tướng đó, mình So thấy chữ đó cũng the là thought thoại is vị. already there, Nên even á, though we haven't có âm spoken thanh, it yet. có hình tướng, hay So chưa có âm thanh either hình you tướng have the trong niệm, sound trong or tâm the đã khởi niệm đều là forms thoại or vị. the image Tức là chỗ thoại vị, already chỗ chấp created. thật. It's already the end of Đó the là cái lời Huatou. giải thích của Ngài Hư Vân. So Mà the giải practice here tham is thiền hay gọi là tham thoại we need đầu to thì từ nơi câu return to hỏi the before the Huatou. về We khởi, return to the before ví thoughts. dụ
chẳng phải because tâm, chẳng phải Phật, chẳng when you phải ask this vật question, là not ai. Đó là một the câu Dharma, hỏi. or not the Và do câu mind, not hỏi the mình Buddha, không not the có thing. xác định được, không What is biết, it? không hiểu cái nghĩa So because của this cái question câu, cái vấn đề unanswerable, đó đó. Cho nên tạo ra cái and nghi. when you Thì cái continue to nghi đó, ask the question, mặc dù and chưa phải là thời it đầu, chưa đến thời creates đầu, nhưng this mà đây là phương pháp tham doubt. thời đầu mà. Chính cái nghi sẽ So, đưa đến thời đầu. Và chính cái but nghi đó it's not cũng đã là thoại vĩ. reaching to the Tại vì cái niệm Huatou này không yet. phải là cái niệm phân biệt cái tách là tách, So, cái bàn là bàn, ta là ta. the Huatou is not Chấp trên tách, about chấp trên try bàn, to chấp trên ta đó, là distinguish không biết, the objects, không hiểu, không biết, like không hiểu, không biết là nó the lìa cup cái thoại vĩ, gọi là cái or nghi tình. whatnot. Nghi tình là But the tình trạng question nghi, is tình create trạng thắc mắc, không hiểu, không the biết. doubt with Thì đó là the don't know cái nghi mind. tình. Nhưng mà cái nghi đây á, nếu mà And nghi cái when câu you hỏi, tìm câu when you hỏi thì don't know, mang trạng thái and thành you cái continue hồ to nghi hay là ask, chánh nghi. and Nên when Đức you Sư Tổ continue to nói ask, không and cho you reach tâm to trả the lời, great doubt. không cho tâm đi But tìm when your cái đáp mind án, start không cho to tâm đi answer giải thích, anything, even though it's not giải thích. correct, but you're Trên gonna cái fall công án into á, the mà Hương Nghiêm skeptical doubt. Quy Sơn gặp Quy So Sơn, Quy there Sơn is a mới hỏi một câu: story ý cha bạn about chưa sanh, the Zen ngôi Sư Lai master của ông ra sao? Huatou, Thắc mắc ở chỗ đây and đó. Lúc đó ngài Quy Sơn không có nói là thời đầu, không có nói he là met đó là một giống như một cái sơ Christian, sảo của một Quy the Sơn, sau Zen gọi là công master. án, cũng sau nữa gọi là thoại So đầu. they both have Mà thoại the đầu khi same, mà biết rồi thì mất cái tác like dụng the dialogue đặc biệt của nó about đó. the question, Khi the mà Quy Huatou Sơn hỏi question. Hương Nghiêm như vậy, Hương Nghiêm thắc mắc dữ So lắm. you Giải say thích like cỡ nào cũng không có before chấp your nhận, không cho parents hết á. Đâu có were nói là born, không có what đáp was án your đâu, original không có face? nói không cho giải thích đâu. So Nhưng mà nói rồi the giải thích Zen đã rồi master cũng không chấp nhận, không Christian chấp nhận. Thôi didn't Huynh nói try trắng ra to đi. didn't try Thì to ngài Quy answer Sơn mới that nói: question, nếu mà tôi nói trắng ra sao vậy, and ông chửi mắng tôi. the master Và nói Huatou, trắng ra là sẽ tried chửi to mắng, ask, cho nên làm Zen cho master Hương Christian Nghiêm rất là tức. to answer, Tức đến nỗi mà tried really sư hard học của to mình, make him answer, kinh điển but của Zen mình master Christian, quăng make bỏ một him bên hết. create more doubts. He Đi said thẳng that, vào trong núi sâu á, he doesn't chỗ know. Huệ Trung You Quốc need to xưa, find out. chỗ cái thảo am của Huệ So Trung Quốc xưa hồi xưa tu đó, the master tới đó ở đó, Huatou, nấn ná đó mà tu, và he nào ông tăng already have this qua doubt, ngày thôi, đó là cuốc and đất he trồng carried that rau ăn doubt thôi. Và until luôn luôn á, mang một cái to the retreat tâm niệm á, không bao giờ somewhere nóng nổi. else, and he Thì keep vẫn cứ going cuốc at đất it. như vậy, He keep going at it và cứ thắc with mắc that như vậy. Huatou. Một Before ngày cuốc đất á, his gặp cái parents were born, viên what was his đá, original viên đá face look quăng vô like? gốc tre, tự nó vang cái So one tiếng. day he Thì ở đó ông quát did nhiên đại ngộ. the farm work Thì out in the ông ngộ, field, ông and mừng he quá, ông digging up mới hướng về, the dirt, ông and đảnh one lễ ngài Quy Sơn. Cái may mà Quy Sơn piece of không có nói rock trắng ra, cho uh, nên got tôi hit mới có ngày hôm nay. the bamboo, and it make Quý a cái big đức ông sound, không có phải là and then right there bây giờ là như he là đức cao vọng awakened. trọng gì, So nhưng mà he quý cái turned là to không nói trắng ra. the mountain somewhere Thì cái chỗ the đó nhưng mà Zen nhấn mạnh master cái chỗ Christian, không nói lived, trắng ra, and he bowed with the gratitude thì mới là cái nghi and chân thật respect, á. because Vậy because of sư tu Zen master Wisdom rất rõ ràng. didn't answer, Thì cái that tham made thiền của him ta cũng vậy, carry the nó là doubt tham thời đầu, hay là đưa đến all the thành way công, công until án cũng đưa he đến thời achieved the đầu, mà thoại enlightenment. đầu cũng đưa đến cái thời đầu. Mặc dù So chúng ta đã biết là công án, bây giờ whether chúng ta đã rõ Koan là hiểu phương question tiện or của Huatou ngài Quy Sơn question, là thời đầu. Nhưng bây they giờ both cái nghĩa tông phái, cái help sơ to xảo create gia phong của tượng the nhà doubt. không còn nữa, tất cả đều So quy right về now, tham thời đầu. Đó all là cái lời nói the của ngài Huy Vân trong bài five Pháp Hòa. houses Không of the còn cái Zen phương pháp khác, not chỉ còn là tham continue thời with đầu. Mà đã biết tham thời practice đầu of the Koan. thì chỉ đề từ So đầu now it's the khởi only tham, way is to chứ practice the không đâu mà tham. Huatou. So we, Thì as cái tham thiền practitioners, we á, continue to ask the là giữ Huatou cái nghi tình question. đó. Đó là So tham. the practice here Còn is nếu mà we không có nghi maintain the thì không doubt. phải là tham. So when without Tham thời doubt, đầu, then khởi đầu, that does chiếu cố khởi that đầu, mean thì đó là you cái nghi don't tình. practice Và cái nghi the tình chỉ giữ cái Huatou nghi, chứ không phải là meditation properly. mong muốn làm So cái gì, the hay là doubt here is đợi sẽ được something cái that gì, đắc cái gì, chứng cái gì. something that Nếu we mà we đem try tâm to chờ gain. ngộ, đem tâm If trông mong you have ngộ, this mind thì cái to đó trở thành
maintain this mind to thành thời gain viễn mất something, chứ không phải là thời đầu. to seek Nên something, cứ để thời then đầu khởi nghi tâm, your trên practice is cái really công phu á, fall là cứ in the nghĩ back đến of sớm tối, the end of lúc the nào Huatou. cũng You're not tham thiền. Nhưng mà before the vì không Huatou có mùi anymore. vị, vì không có So chịu thích, when không có cán you're nắm, not able cho nên á, to đối với hành giả ông ta thường hold on to thường anything, thường hay bị truy you're not đuổi, taste anything, hay you're những not cái smell phương anything, tiện khác, phương pháp khác, hay là thay đổi then câu hỏi you have thay đổi nothing thời to hold đầu. on to. Đó đều là That is cái the thực Huatou tế của meditation ý thức, practice. đều cái ngã chấp vô minh, Because our mình own habitual mà làm patterns cho chướng ngại cái công based phu á, on the thật sự nó self-attachment không cho and thay đổi. ignorance. Cứ y như So vậy it mà loves to tham. attach to something. Cho nên á, thân cận thiện tri thức, bạn đồng tu So với nhau therefore, you know, the luôn giúp practice, đỡ mình the Huatou practice chấn is chỉnh basically công take phu, us out of luôn á, tin tự the tâm attachment. và luôn á, So the hướng tới công phu, Zen masters in the past, they always want phát us khởi to được cái niệm thống thiết sanh tử. Nhưng mà maintain thực this hành strong nó không bị determination một cái gọi of là birth and an death, bài hay là xếp đặt, and cái maintain duyên nó đầy the, đủ the tự động doubts all the họ time. thành tựu. So when you're able Giống như to là do người that, kia nói, you cứ able tham khi mà to nhân duyên thời tiết đầy đủ eventually thì mất achieve nhân khai ngộ thôi. the Trong khi gọi awakening. đó là nhân là nghi, So quả so để đưa đến ngộ. Đại the nghi cause đưa đến is đại ngộ, tiểu nghi đưa đến the tiểu doubt, ngộ. Nếu and không có nghi thì sẽ không có ngộ. the Chính result sự or tham thiền the trú tầm cause công phu, or the và công effect phu là is phải luôn awakening. phải có cái nghi tình, So duy trì cái nghi always tình. we need to Cũng duy trì maintain nghi tình chỉ our để cái câu thời đầu thôi, doubt. chứ không có gì So khác. in order to Cứ maintain a luôn doubt, như vậy, you have ngày to đêm ask the sớm tối. question day and night. Thì cái thiền thất á, là được cái So sự xâm basically, lấn in the của chư Zen thiền tri retreat thức, like this, cái sự nhắc nhở when của tất we cả get mọi a hỏi lot of thăm, words of encouragement, vấn đáp vân vân, để giúp motivation, cho mình không còn nghi hoặc, direct us và into càng the right gần hơn, thuần thục hơn, path, thân thiết and hơn we trên cái able sự công phu tu tập, to thì mình slowly càng tin tự tâm rõ ràng hơn đối với cái chánh pháp, observe into không this có practice, bị lệch lạc, không có bị and we're mê gonna muội. go on Thì đó with là this những lời true tôi Dharma chia sẻ nhắc nhở. teaching. So Thì trong we đạo won't tràng waste chắc our chắn cũng có chance of những vị our mới, life and our practice. và cũng có nhiều vị So hành giả tham that's what I thiền đã want to lâu share năm. with you. Nếu mà có những cái And kinh nghiệm mới now trình is the bày chia sẻ time, you know, thì xin cứ to ask chia question or sẻ you với tất want to cả share. đại chúng As I đồng noticed, môn. there Xin tất are cả mọi a đệ tử. few new people in this retreat, so you can ask a question, or those who have long time experience with the practice, you can also share your insights as well. Thank you. Namo Sakya Muni Buddha. Pháp hỷ. Sukov Papi, you can go ahead. Ask the question. Namo Sakya Muni Buddha. Dear monastics, monks and nuns, and all Zen practitioners, today is our first day of retreat. I would like to invite Zen teacher Sun Chi to give us some encouragement words for our practice. I have known or learned that Zen Master Sun Chi have been practice this Zen tradition for 20-something years in Kelman in China, where the Zen center
had produced Và many thời điểm awakening đó thì Zen masters cái there, tổ lai quả cũng like Zen Master là một vị tổ kiến Li tánh Kwa đã trụ trì từ or trong Zen trên Master mấy chục năm. Sen Yuan. Và Hòa thượng Đức Lâm là đệ So tử của ngài lai quả. and the Thì Zen cũng Master Đức Lâm vì was cái nặng mạch của thiền tông mà Zen Master không Li Kwa student, không ngại xả thân and so để we mà have giữ our gìn Zen nặng teacher mạch đó. Sen Chi here, Con um, luôn and he's the rất là kính trọng Đức hòa Lam's thượng, nhưng không có duyên để gặp. student. Và And I con have biết known là Zen Master Đức Lam a long Tiên time, Tri cũng and nhiều năm làm chị I giáo have cho hòa a thượng Đức really Lâm. Cho nên con deep kính respect thỉnh for thầy chia the sẻ Zen cho chúng Master con Đức Lam, những cái and our về cái chân Zen thiện và những teacher cái Sun Chi here đôi điều have về been về a hòa thượng cho chúng long-term con à, personal attendant to học Zen hỏi Master và Đức Lam. So I would like to ask our Zen teacher Sun Chi to share some insights, so we can learn from him, so we can learn more, gain more experience from him. con kính thỉnh thầy. I sincerely invite you to. Namo Saki Muni Buddha. 当年去高明寺，因为寺庙当时候在文化大革命被毁了。Đức Lâm Hòa thượng khi tới The Zen chùa Cao Master Môn thì Đức cái Lam những cái này là cái đại cuộc cách mạng của văn came hóa, to the cái chùa này Kalman bị Zen hư hoại Center. nhiều rồi. 但是1983年被政府请回去重修高明寺。1983 ông được chính phủ mời trở về tìm kiếm The government lại in cái chùa Cao Môn đó. 1983 to model the Zen Center. Và ngay lúc đó chính phủ đã cho lão hòa thượng một cái kinh phí là 2.000 đồng. And the government provide 2,000 yuan, Chinese money, to modify or to remodel the Zen Center. 2.000 đâu có đủ vào đâu đâu. So 2,000 yuan wasn't enough to do anything. Lão hòa thượng đã rất là cực nhọc lao cực. So he was very had difficult time to do the project. Tức là trước là hay xây dựng ở phía bên phía đông của đó, cái So xây dựng để tạm thời có thể trú ngụ vậy. he built the Và cái chủ thể cũng như nói những cái kiến trúc quan trọng là ở phía tây ngạn vậy. In the west, construction built for the stupa and also for living space. Mỗi một ngày lão hòa thượng phải đi qua bên phía tây này để xây dựng lại cái chùa miếu, rồi sau đó tối So he remodeled all the stupas in the west side and returned to the east side for staying. From the east to the west, he need to use the ferry to get there. 每天就这样，早上划船上到这个来建庙，到了傍晚就划船回到那边去住。Mỗi ngày lão hòa thượng sáng sớm thì chèo đò qua sông. So every morning he use the boat to go to the west side to do the project and return late at night. So there's a story about his when he crossed the river with the boat.
And when he crossed the river, he had this stanza. He came up with this stanza from his mind. một bài kệ 4 câu. The stanza has 4 sentences. 不住此岸，不住彼岸，không trụ bỉ ngạn, không trụ None abiding in the end of this river, this shore or that shore. Và cũng không có trụ trung lưu và cũng không có trụ ngay trung Not gian. abiding in the middle. 何处安身? Hỏi ông rằng ở chỗ nào có thể an thân vậy? Where do you able to have this peaceful mind or body? No mind in the past, no mind in the future, no mind in the present. What is the original face? Tôi nghĩ rằng Pháp sư nghĩ rằng đó là ngay đó lão hòa thượng đã ngộ rồi. So at that moment, he realized he found an awakening. Lão hòa thượng năm 70 tuổi mới bắt đầu And Zen Master Duklam, tuổi. he was in his. Rồi lão hòa thượng hay tự mình mà cũng như là nói đùa với mình rằng he came to the Kalman's temple when he 70 something, and he started to rebuild everything for the temple until he reached to the 97. He has a long life. Actually, he was living until 103, I think, when he passed away. So he was staying there for 30 something years for to do the construction for the Zen center. So each day he personally go to the work site and help give the worker the instruction how to rebuild. So at night he teach the Zen to his students. So I just remember the story like Zen teacher here, Mình has been busy, working with the construction, and in the meantime, he maintained the time for the teaching, the Zen teaching to his students. So he has the Zen master Diklam has had a really good role model that we can learn from him. So during the Cultural Revolution in China, everything that got destroyed from the temples, and to monks and nuns, they got suppressed by the government to return to lay life. And Zen Master Duklam, he didn't return to the lay life, and he just stay as a monastic life, but he lived his life, as a lay life, wearing normal clothes, so that way the government, won't try to force him. So
So he's teaching, through Bây giờ mails, Phật pháp đã quá suy đồi như vậy. like mail the letters to his students. Thì cho dù Phật pháp có suy đồi như vậy, cho dù cả thế So, giới này không có một ai tin Phật, nhưng tôi vẫn phải so tin như vậy. he realized that Có được một cái the tinh thần đó Dharma là time, tuyên bố during vững that chắc như time vậy. was going through Là chứng tỏ very rằng difficult Lão Hòa Thượng ở time, trong Phật pháp đã có very được những suppressed sự time luyện by the điều rất là government. hay tốt rồi. But they still try to maintain their vows and Và their để có thể nói là determination nếu mà không to nếm được những to cái the mùi vị practice thiền tốt lành ở trong to đó become thì the Lão Hòa Buddha. Thượng đã có thể bỏ không tu nữa rồi. So if he didn't have that kind of determination, he would probably already left his monastic life and returned to a layman life. Cho nên sau cái cuộc cách mạng văn hóa So mà đã after the được tung Cultural lệnh cũng như Revolution là in tôn China, giáo Phật giáo bên đó thì những vị như because Lão he's Hòa Thượng vậy là những helping, người đã phát with huy và the có công lớn rồi. the Zen tradition, carry on the Zen tradition Và trong until số những vị Lão Hòa back Thượng then. đó lúc đó cũng đã sắp Um, 70 tuổi rồi. all the old Zen masters also in their Và 60 and nhờ 60-70 70s, tuổi những vị tuổi Hòa Thượng they đó mà try đã đem to cái nền Phật giáo để continue duy to trì carry cho đến on ngày the hôm nay. Zen teaching until this day. Có rất nhiều chuyện nói về Lão Hòa Thượng mà chúng ta There are quan many sát nên stories cần phải học about hỏi cho the nhiều. Zen master Duklam, about his dedication that we could learn from him. But that is just a few stories about him. So that's all. Thank you. Yeah, pháp tuệ. Non-pháp tuệ, please go ahead. Dạ, Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Con kính bạch trên quý thầy, Shakyamuni quý sư cô Buddha, cùng dear toàn monastic thể đạo sanghas tràng and đại all Zen chúng. practitioners. Cho con I phép would like thỉnh thầy to khai thị thêm về ask you cái to explain tâm more thấm thiết sinh tử about the mind mà ngày hôm of qua thầy có determination khai thị. for Thì thầy có nói relieve the birth and death. phải có cái niềm tin, Like tin tự yesterday, tâm thì when cái you tâm said thấm thiết sinh tử that nó tự you động need to have this nó nổi basic lên. mind Nhưng mà bản thân chúng of con chưa determination, có đủ có niềm tin, tin tự tâm. trust Thì in con our thỉnh own thầy mind. khai thị và For chỉ us, dẫn we cho don't chúng have con enough làm sao chúng con trust có in our own một mind. người So sơ cơ như chúng how con có can được we một cái niệm thấm thiết sinh tử have that strong mà phát tâm tu tập. determination Và con kính thỉnh of thầy từ bi khai thị. Nam mô Bổn trust sư in the Thích Ca mind? Mâu Ni Phật. So please, can you explain more? Thank you so much. Namo Shakyamuni Buddha. Cho cái niệm thống So sinh when tử. you have these Đó cũng là thống thiết sinh concerns tử. about life, Không ngoài, không khác that á. is the Nhưng mà làm sao để chúng ta mind đi of vào this cái sự determination. chấp nhận đúng với lại cái thống thiết sinh tử So how do we của sự sincerely giác ngộ giải thoát. have that Đó mới là strong cái quan mind? trọng. That is the most Cái tâm important. ham tu, cái tâm ham học. So Đó when là you have the mind that cái căn love to bản, cái nền practice, tảng. love to learn, Thì that is the cái gì cũng foundation dễ, already. nhưng phải y theo cái So phương pháp của Phật. the Buddha already Chánh taught pháp của this. Phật phá ngại You chấp. need to follow Nếu the nếu teaching mình that giữ cái tâm cho là mình ham tu ham học nhưng mà ôm cái get gấu rid chấp of á, the thì self rất gây hại. attachment. Ở thế gian But có if you cái still have the tài deep đức, attachment phải to the đức. self attachment, Có tài then you're mà going không có wrong đức á, direction, thì wrong path. nó sẽ nguy hại á. So even in the worldly life, Còn if ta you nói có đức mà không có reach, tài á, you have có the nguy hiểm. virtue, but Ví dụ you người don't đó có have tài đức phải the song song. you have the skill, Thì cái đó là thế gian but trên you cái don't sự have the phân biệt. virtue. Then it's not Cái gonna sự be successful. giải thích giống như vậy. Đối với lại So chánh pháp của Phật á, so là phải phá ngại chấp. with the Và cái true môi trường, teaching cái of hoàn the cảnh Buddha, chúng ta giúp chúng ta tu tập để phát khởi được cái chánh tâm it's gonna help us thống thiết to sinh tử.
practice Đó and là maintain cái the đó là quy determination củ của thiền môn. for Đó là birth and tinh death. thần tất cả bậc thiện tri So thức that is the Zen luôn nhé, center mình theo cái guidelines, chánh pháp the main luôn không guidelines. phá ngại chấp. So this Tôi is nói về cái sự about công phu, tôi nhắc nhở về cái sự tu tập. let go of the Thì self-attachment. mình phải có cái tâm ham học, ham So tu đó đó. we need to have that Nó sẽ dần mind that được love cái to môi learn trường, cái hoàn cảnh đó, about the tất cả đó practice. nó sẽ uốn nắn. So it's basically it's gonna Nó help sẽ us làm to cho cái tâm ta thẳng, hành ta trực, have tâm this trực hạnh. one mind, one Thì dần practice, dần or chúng ta the mới có thể straight mind. nếm được cái mùi của đạo, là gần lại với lại cái sự giải thoát. And that's gonna help us to get Trở closer về to với tự tánh, the làm chủ được cái awakening. mình. Return to our own Thì cái self đó phải nature luôn and luôn. be our Cũng bởi true cái niệm self. thức sinh tử đó, cái tâm ham tu đó, mà So thiện thời it's đồng tử basically based on đánh đổi hết the tất cả cái nỗi sợ strong hãi, determination cái khổ for và cái ngại, learning. cho đến So không màng đến thân mạng nữa, cầu pháp. when Đó là cái tâm thức they sinh tử practice chân thật. without Tất have a cả tổ concern sư, about tất cả thiện tri thức, Phật pháp cũng about vậy, tu tập cũng vậy. Chứ không phải mình ôm cái bản ngã mình. so when you Ôm sự cho practice là this, cái sự you xếp đặt của need mình to đó. let go of our big Và nói self là tâm thức attachment. sinh tử thì cái đó And when you're not không able có to khế hợp với lại lời Phật, lời hold Tổ, on to that teaching, không khế hợp với lại cái chánh pháp, then it's not gonna match with cho nên chúng your ta phải practice. luôn luôn, chứ không phải nói như thế này So là nắm như vậy, như thế kia là nắm như so thế kia. we need to Tất remember, cả you know, đều how không có to cán nắm. that we Mà tham need to thiền là remember đúng that là không có cán there's nắm, nothing to hold. cũng gọi là vô sở trụ. And when you don't have Thì cứ anything đề to tội đầu hold, khởi nghi tình, then you're not gonna đề tội đầu abide khởi nghi in tình, đó là with cái anything. căn bản phải thực hành. Ngoài ra So những cái quy the củ, basics quy luật của mình, it's những lời nhắc about nhở follow the của guidelines, chư thiện tri thức bạn đồng listen tu, to nhất là lời the của Phật, words lời của of Tổ. the Zen Những cái teacher, lời không lìa tự tánh, and thì đó mới the đúng teaching cái dần uốn that's nắn được gonna cái help đúng us với chánh to pháp, uốn nắn leave được cái the tâm thống thiết sinh tử, mind and niệm thống body, thiết sinh tử, để không có sai lầm. and that strong determination for solving the samsara Nói vậy nghe hiểu không? of birth and death. Cho cô này câu hỏi. Rồi cô So Tâm Xuân. as Miss Tam Sung has a question. Con xin chia sẻ một chút xíu về cái câu hỏi của I would like to share with tại vì nó là một cái kinh non-factor nghiệm của trong cái kênh question. nước Đường-Tu của con. It's about the same situation Mọi khi con like mine con tu thì con in hay suy the nghĩ. practice. Đôi So khi when cái I practice, bước I have a đường lot of thinking. tình cảm, vợ chồng, con cái, gia đình. So when sống you have to deal with và the life, worldly life, bình the an, family thì life, con rất là ham tu, con tha thiết and vọng when the nhưng time mà is peaceful, tu hoài mà I có love mấy to tháng sau practice. mà mình không có And when I practice, tiến bộ thì có tiến bộ, mà giống như là mình không có you're not able to. I wasn't able mình không có to ngộ cái achieve gì, the không có đắc quả gì đó. awakening. Nhưng mà con vẫn cứ tu khi mà So con as I know that, you know, there's nothing to gây gain, lộn với ông xã hay chồng I con này nọ đó, also try con to lại không tu được, con không force có trước gậy gội đầu được. myself, Tại vì cái tâm của mình lúc tu and vô I thường cannot thì force không có myself cách nào to mà mình ask the question when làm I'm tu được down, hết trơn á, mình công phu được. or when Thì I'm ráng going đi through nữa the emotional thì con sickness. ráng đi nữa thì là lúc đó con cũng chỉ I là cannot cố gắng thôi, nhưng mà những cái try đau so hard. khổ đó nó trỗi dậy, nó nhiều hơn The là suffering is cái công phu của mình. take over my Thì con practice. cứ suy nghĩ hoài sao cái đường tu của mình So nó có I cái just gì không don't know ổn. why my Thì practice recently is con not đọc cái going kinh well. của ngài Duy Ma Cật á,
Thì trong cái So có it's, một cái câu á ngài I nói almost là happened to read this tham teaching from sân si là diệt Vilamarkriti trừ Sutra. nó chỉ là một cái So khái niệm thôi. when Có nghĩa you là try to get rid of mình đừng có diệt trừ nó, greed, mà nó hatred, phải là and một illusion, cái sự tự nhiên and không we còn should nữa. not try Thì to con cứ kill suy them nghĩ or get hoài rid làm of sao them. mình đạt được tới cái chỗ đó. Tại vì khi mà And how con can gây we lộn á, thì able dân to xã achieve? thì nó giận quá trời giận luôn, sao mà mình nói là không có được. And when I, Thì mãi have mãi tới sau này thì con mới suy encountered nghĩ, con problem tu with thì con my mới husband, and I get a lot mới of nói, con mới issues nhớ lại as thầy well. nói là cái sanh thống thiết sanh tử And nào mà thầy I have to dạy. listen to your Con mới teaching hiểu được hình như là about con mới we nhớ need to là have the giống như strong mình có một cái ví dụ determination ngày xưa có một cái goal, for một cái tiếng Anh the gọi là một practice to cái gì solve it. một cái mục đích, So we need to một have cái tha our thiết own của Đức goal Phật để for the mà practice, đi vào just like rừng the để mà Buddha, tu, vì when he has his muốn một own cái gì goal đó. to achieve the Thành enlightenment. ra cái Um, tha thiết đó đó, and Phật không có còn nghĩ tới cái chuyện mà vợ con and the hay Buddha là ngôi didn't have vua hay to cái gì hết trơn á. Là try tại to vì cái lúc đó là remember Đức Phật trong Đức his Phật đó, không trong cái tâm của Đức Phật, trong cái mind của Đức Phật đó không còn nghĩ gì former hết, chỉ còn có wife một chuyện and là làm sao mà and mình son. đi tìm con đường So giải thoát thôi. Thì cái how lúc đó can con mới nhớ tới lời thầy, he already tha thiết. Thì khi mà con ngồi con have the tu á, strong thì con mới determination con mới nghĩ to tới achieve nếu that mà ngày mai mình goal. chết, hay là mình bác So sĩ nói là mình I have bị this kind of cancer, mình chỉ còn like 1 tháng nữa realize that mình chết, I have only thì mình 1 phải month left. như thế nào. Thì trong cái When I moment have đó con mới this nghĩ bây dangerous giờ mình cứ tha thiết, dangerous cancer chứ cố thời đầu mình to công live. phu, mình công phu. So Thì những cái mà con giận when you hờn say buồn that, xả này nọ, tự nhiên nó không còn trong tâm con nữa. we have to have the strong determination Con có for the nói phải practice. diệt nó, mà con cứ cố gắng And when I have con to phấn thiết với lại cái encounter câu with từ my đầu của con, cái câu công phu của con. the Đó là problems cái with kinh my nghiệm của husband, con. Tuy nhiên and con vẫn I need to return cố to the gắng con practice. ngồi con công phu, nhưng mà những cái giận, cái hờn, cái bực, cái mình, cái khó chịu And của all con this nó vẫn nổi lên, neurosis nổi lên, thì con keep cũng phải tiếp tục rising, con công phu. Con cố gắng để and I start to con thống practice nhất với lại again cái công phu của con. all over again. Cái kinh nghiệm mà con cố gắng đó, So nó all từ this từ nó làm cho con experience sẽ that đi I've công been phu dễ trying hơn thôi. Chứ còn nhưng to mà help me tới ngày to hôm nay thì improve cái my giận hờn, practice. cái bực mình, cái So cũng as of today, không còn. we still have this anger, that neurosis, with him. Xin cho tôi phát biểu. Cái câu nói vừa rồi của quý vị, cái người nói tôi nhận được. The lady just mentioned about của cái người nói hồi nãy là rất hay, là tán thán coi như là không chi it's a very strong statement. đi tới nơi dẫn dắt đại chúng ở đây To help everyone else to understand the same problem as they have. con nhận được là cái tiền đường này là cái duyên thù thắng. I recognize that this Zen center is very helpful for me for the practice, and yeah, it might help someone to achieve the awakening here. Thầy vì cái nguyện lực mà thầy hoàn phát, mình vì cái nghiệp lực của mình tới đây có duyên thù thắng với nhau. So we all have the really good condition and opportunity here for the practice at the Zen Center. Tôi cảm ơn ông. Thank you for your comments. Let me Ra explain tôi this. cho ông nói thoải mái. Để cho thầy Trả lời. Trả lời câu hỏi của cô khi họ trả lời. So let the master answer the question. Thì qua cái kinh nghiệm tụ tập những cái ý kiến đóng góp của Xuân
Thì nó cũng chứng minh, nó cũng nói lên cái rõ ràng cái sự So, tu tập của mình. Giống như according ngày to xưa her vậy, như tự comments ái tường about tiên khiên, the tâm từ practice, đa đoan trọng xứ thiên truyền. and it's Giống như very mình mắc nợ á, mình mắc nợ according người á, cái người có thế with lực mạnh sẽ tới the đòi trước. teaching of Cái thế lực Master, không Zen mạnh sẽ Master tới đòi Wisdom. trước. Rồi giống như cái tâm mình á, mà đa đoan á, cái chỗ nào nó nặng So á, if thì your nó phải gợi mind chỗ has a đó. lot of Nếu mà mình á, sân hận giận worries dỗi, cái tâm nó about nặng thì nó nghiêng về chỗ things, đó nhiều, phiền não and your nhiều, khổ mind não will nhiều. fall into that Nhưng bây giờ direction. mình nghiêng về sự tu tập á, thì So cái now chỗ your khổ mind đau is của sự giận direct hờn á, to ganh ghét the nó mất. practice. Nó Then không có all tới được, nhưng these mình giống như nợ đó nó yếu hơn mà. obstacles, Cho nên it just hồi như là Thiền disappear có cái ví dụ themselves. á, nói là cái mật mã tâm linh, ai cũng có cái mật mã tâm So linh, nói cái the mật mã Zen tâm linh Master là cái nhân quả của Whately, mình đó. he said that Nhân we quả all mình have the mình làm passcode nhiều cái kiếp quá khứ, hiện tại mình to không our nhớ đâu. spiritual, Những cái mà and we gây cannot tạo những remember. cái quả mà làm cho mình phiền não, cho mình khổ đau á, And mình we không có have nhớ. all Bây giờ this thấy quả mình mới sợ thôi à. Sao tôi khổ quá, sao tôi điên đảo quá, tôi phiền não quá. we have a Mà lot trong of kinh Đức Phật hay nói là Bồ Tát sợ nhân, neurosis, chúng sanh thì sợ quả. Lúc mà and we're ví not dụ lúc able to mà tạo solve tác theo cái bản our ngã own á, theo cái problem. tập khí mình thì cứ làm tới When we làm try to càng tới solve càng our tới, own rồi cái problem mắc with nợ, our giống như own mượn nợ xài á, cái xài tiêu xài tới hồi karma, á, chủ nợ đòi, cái là mình quýnh quán, mình bỏ, then mình chạy, mình trốn, mình xù quỵt nợ người ta. just like when Là we cái tính owe người so súc much sanh nè. money Thì cái nợ của and nhân we cannot quả, pay, nghiệp chướng này cũng and giống như vậy á, chứ debt không có khác. the debt Tại vì chúng collector, sanh come cái to tạo thôi, chứ không có biết dừng lại. collect the debts, Thì and we try to run bây away. giờ á, cái người So đó, right người biết now, tu tập, biết we are coi như là không có the chịu theo cái ngã practitioners. chấp, chịu theo We cái need vô to minh và cái ý thức của mình continue nữa, to thì biết tu tập. follow Giống như this là guideline, cái mật mã tâm linh á, mình làm cái and việc ác á, ở cái mức độ số continue 3 to đi, thì nếu mà gần cultivate. dừng lại đó So đó, it's hoặc là số gonna 1 á, nó exhaust. ra cái nghiệp nặng nhất á, It's gonna thì cái nghiệp exhaust đó, all nhân của the nó đưa nó phải trổ ra cái quả. Nhưng mà bây giờ mình tu tập neurosis nó that cao we hơn, might từ have. số 1 nhảy lên số 3, nhảy lên số 5, nhảy lên số 10 á, thì cái nghiệp số 1, nghiệp số 3 nó dừng lại đó. So the Tại nó karma hạ rồi, nó không maybe có chi phối mình nữa. Có exhausts khi cân mình itself bỏ lâu lên á, when mình cân mấy cái the món đồ đó, mình mà cân the cái sự tu tập mình mind nó nặng hơn á, thì not cái attached to đầu cân đó nó sẽ dúi về đó, sẽ nghiêng về đó. the problem. Thì cũng vậy, tất cả cái kia, cái sự suy nghĩ, cái sự buộc ràng, cái sự dính mắc của mình So á, all this nếu mình tu nhiều hơn, cái tâm thống thí sanh tử mình tu problem that mạnh we hơn, get stuck thì nó is gợi gonna hết. help resolve Giống như itself nãy cô nói with về our cái tâm của practice. Đức Phật Thích Ca, của tâm của Thái tử Sĩ Đạt Ta đó, về cái niệm thống thiết sanh tử, vì cái muốn giải cái So khổ tất because of cả this cho chúng strong sanh cũng cho determination bản thân, for cho nên đánh đổi solving hết. Nào là all cung the đàn, cung problems vàng, điện ngọc, ngôi through the vị, nào là practice. hoàng thân quốc thích, vợ đẹp con xinh, Like dân the nhân Buddha, dân đồ, thân mến gì, he bỏ qua been một lượt through hết. with Đi tầm his đạo thì own chỉ đi tầm đạo experience. giải thoát, He dám had đi con he đường had everything, tầm đạo giải thoát mà phải khổ hạnh, mà phải and đầy những cái chông gai hiểm họa, he chứ has a đâu lot phải of là sống nhung he lụa had trong cái the cung Buddha had a vàng lot rất of lâu. Mà difficulty, do có cái tâm niệm đó đó, cái niệm and thống he thiết has sinh this tử, do có cái mind giống như cái for tâm Phật nó cao á, lên the đến 1 practice, triệu độ á, the mind for thành the Phật. Thì khi mà thành solving Phật rồi đó, birth có tất and death. cả cái nợ nhỏ, nợ lớn gì hồi So xưa when vô lượng kiếp á, we có thể become trả hết. enlightened, Tức là giáo hóa and chúng we're sanh, thì able tất to cả pay back nợ nần everything. đó đều là nhân duyên để mà So độ sanh của Đức Phật. all this debt Cho we nên á, owe to all sentient cái beings, sự tu tập á, ví we're dụ able giống như to cô nói, giống như là pay them cũng back bớt được cái phiền with não, nhưng mà our sao vẫn còn enlightenment. giận còn sân á, tại vì cái độ tu tập nó So đưa lên cao hơn, like you phải said, mạnh hơn nữa, phải mạnh nữa, mạnh đến khi mà we thành Phật á, already thì lúc recognize đó that mới không we còn khổ can nữa, let go không còn phiền não. all the Nhưng cái neurosis niệm thống thiết sanh tử của mình á, nó được problems, hun đúc but dần, how mà come we phải still công phu have, liên tục, chứ không phải thấy đó cái bắt to đầu deal with cái hơi cái mùi vị chút chút á, the cái problem bớt được cái at phiền home. não là mình nghỉ tu. It's Mà because tưởng đâu đã hết rồi ấy. the Cuối cùng neurosis, nhìn the lại vẫn phiền debts, não còn we nguyên still si, have. We need to đầy còn continue có to khi còn nhiều hơn trước nữa. practice. Nên á, We need là to phải cái sự realize tu that. tập là phải tinh cần, So siêng năng, phải the tinh tấn. practice here is Lúc we nào cũng need tinh to tấn, giống như Đức Phật nói tinh tấn, thường tinh tấn, use nhất the chân tinh effort tấn.
cho đến tinh tấn 3 la we mật, have mình to vẫn không biết mình effort tinh tấn nữa. without knowing that we have the effort. Tinh tấn để mà đến cái giải thoát, đến cái giác ngộ. So Chứ the đừng effort có is một going to ngày lead một us bữa, to một bữa tinh awakening. tấn, 3 bữa tụt lui ấy. So we Thì cannot nó không có use lợi. effort one day Hoài and the hữu lắm. next few Còn days cái we're not nhập using. chánh pháp We don't để have any để effort. làm được cái thân người. So Thì cũng because vậy đó, it's very muốn cái niệm thống tích sanh tử á, precious là that giống như we cái have nhân this viên human tu birth. này cũng đã có cái tâm So thuần we need khiết to rồi, take advantage of cũng đã có our cái human birth for the ý chí practice. mãnh liệt rồi, cho nên So we mới need xuất to gia, maintain mới phát our nguyện tu hành, determination. tu tập So thì phải đi làm so sao for cho trọn con đường. some Mặc dù mới someone that phát they have nguyện the đó, strong determination nhưng mà trong cái giai đoạn mà đi đến cuối cùng, đến nơi to đến chốn, become a phải monk trải or qua nun, đủ thứ nạn, đủ thứ chướng, there are a lot of đủ thứ obstacles nghiệp still duyên nghịch cảnh hết á, chứ không phải là suôn sẻ in như mình on tưởng. their path. Cho nên thường So ngày a lot xưa more nhỏ mỗi lần difficult. đi khấn tuế các vị tôn túc lớn, các vị So đều khuyên nhắc, like when luôn luôn we nhớ were cái niệm young ban đầu á, tại cái niệm ban to đầu là rất go là trong sạch. Niệm ban to đầu rất là celebrate, trôi, the senior giống như monk's birthday, they đơn sơ always á, rất là remind mạnh mẽ. us Lại that nó trở về đó we rồi need tu. to maintain our beginner minds Thì nuôi được cái niệm đó, giống so như that một we năm một niệm, một continue niệm to muôn năm. practice. Cái niệm nó mạnh á, nếu mà kéo dài được á, giống như ngài So Trì Châu nói, this 30 năm determination, the vows for the niệm giống practice, như 30 năm. it need to carry on Thì một tâm một hạnh đó chắc chắn là phải tiến tánh. 100 years Tại do for tâm the mình nó cứ for the tụt lui practice. rồi tiến tới rồi tụt lui, Otherwise, rồi our thay mind đổi. can keep Cho nên cái changing niệm thống tích sanh tử mình all the nó time. đánh mất hồi nào không biết. So we lost Khi đi our lạc hồi nào cũng không determination hay nữa. for Cho nên phải luôn thanh tịnh, luôn solving trí the thức. Phải cycle luôn of á birth and death. là nương So nơi cái chánh therefore, we pháp của need Phật, to cũng giống như là gọi là get nương nơi tam bảo. Cái chánh nhân của tam to bảo, study nhờ tam bảo sẽ giáo hóa cho mình. under Nó Phật bảo, Pháp the bảo, Tăng bảo. Zen Phật teachers. bảo như tinh từ tâm của mình So vậy đó. or Cái Pháp we bảo should là công rely phu, on the Tăng three bảo là tạng jewels. đồng tu của mình. So Tất cả tâm sự, the tất Dharma, cả thiện tri thức để giúp cho as you mình know, để trở the về với chân Buddha, tam the bảo, Dharma như is là the giác teaching, ngộ, như là giải and thoát. the Sangha is the community that we practice together to achieve our goal, which is our enlightenment. Mời hỏi cái tay này, cái tay ở đây, tưởng tay bên kia kìa. Tưởng đâu bên San Jose, Khang Lê có câu hỏi chứ. Khang hả? Rồi nói đi. Khang nói. Khang Lee, please go ahead, ask your question. Có vô tầng à? Có câu hỏi hả? Miss Yutu, do you have a question? Gary, do you have any questions? Mời Kim Yến. Miss Kim Yến, please go ahead. Dạ, Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Namo Sakyamuni Buddha. Dear monks and nuns and all Zen practitioners, Thầy khai thị tại I would like to đây là ask cái you sự chia sẻ a của question. hành giả chúng con khi trao đổi với nhau thì This is come from đây our là cái bệnh trạng của chúng con thì con muốn thầy discussion khai thị from our group. là thưa thầy làm trong cái tông chỉ của Thiền tông á,
So in according to cũng giống the như guideline hai of the thiên nhân Zen làm. practice, Mình phải thực hành Zen cái Master giáo trình Weili vô sự cầu, vô sự đắc, vô sự sợ. say that we need to remind Thì ourselves about the six, để áp dụng the cái three thực reminders. hành được cái 9 chữ này Nothing không to phải là gain, dễ. nothing to seek, Tại vì khi nothing mà to giáo fear, viên tiếp cận cũng giống như là từ ở ngoài because tâm, chứ không phải là trong tâm. otherwise we will Luôn get khởi niệm, phân biệt our mind khởi niệm creates a lot of có đắc, có cầu và có sợ. worldly gain, worldly seek, Khi chúng and con worldly va fear. chạm trên cái thực tế So thì how we công phu able để to overcome when we nó encounter rất là ít. with Khởi the cái worldly mình nó khởi dậy without mà mình thực hành cái getting into the cái something to gain, giống như là something cái to công phu rất là khó. seek, and Thì có something một to sự thời gian fear. thì sẽ tấn thêm. So Thì chúng you con know, phải how có thể can we là not get interfered by mình the có worldly niềm tin tự tâm cũng như là cái công things? phu So how we can have that strong determination, maintain the strong determination for our practice. Cái tin tự tâm phải duy So trì. when you have the trust in the Tin mind tự tâm đúng á, and nó phá ngã chấp. have the doubt, Chấp ngã if thì you nó have kết the luận right tin tự tâm, sai lệch trust niềm in the tin tự mind, tâm. then it's going to help Phá you ngã chấp to chúng ta release the Pháp Sư dạy, self-attachment. được Đức Phật dạy luôn nữa. So Tức even là this teaching vô is sở đắc, already vô sở taught cầu, by vô the sở Buddha sợ. Nói gọn and rồi the đó. Tại vì tất cả patriarchs. trên cái đắc, So nothing trên to cái sở seek, cầu được, nothing hay to là gain, ức, hoảng nothing to sợ, seek, lo nothing sợ to fear, đều là nothing to cái niệm fear và chấp of cả. Nó mới có any cái niệm đắc và cầu và thoughts sợ đó. about Nên Đức fear, Phật nói viên mãn Bồ then đề quy vô that's sở đắc. come from our own self-attachment. Thì cái So chân thật when cầu we là vô sở practice cầu. to Cầu pháp á, chân thật cầu pháp until là we vô sở complete, cầu. Tức là không còn cái năng there's sở nữa. nothing to fear. And Cái đó là lời the Phật dạy trong kinh điển thì chư tổ subject cũng and đặt ra object of cái fear is not there. yếu chỉ của thiền, cái sự tu tập So á. this is the Mà chúng ta essential thì sao or lúc the nào cũng sở principle cầu, sở of đắc, the sở sợ. Zen. Thậm chí trên 9 chữ So về vô sở even đắc của mình á, these cầu three vô sở đắc cầu làm được reminders, 9 chữ cũng là thành ra có sở cầu. when Đó we tu try đã thực hiện to được cái phá ngã chấp là thực hiện được 9 chữ mà successfully cũng có sở đắc. Cũng có achieve sở sợ, chứ không these phải là three không có, tất reminders, cả đều trên then sự it's phân still biệt mà. on the verge Nên cái lời of nói là một phương tiện. Nếu chúng ta subject and trở object. về thực hành cái công phu á, giữ cái nghi So tịnh, when chính nghi tịnh we là thực hiện được cái have 9 this chữ đó. Chính nghi tịnh nó đang quét đi cái mindset, cái vô minh đó. then we still attach to Giữ cái nghi the tịnh và duy trì cái nghi tịnh cho đến the three chừng nào, reminders. cho đến một So niệm we mục just đích need chỗ to mục đích của sanh maintain khởi, our nguồn gốc của ý thức. Một doubt. khi phá tan cái So when minh á, you cái căn bản của fully sinh return tử, to the original căn bản của ngã chấp nature, á, thì lúc đó mới then không còn không có ngã chấp. Lúc đó all cũng nói the là basics một khi á, tận hết cái ngã chấp thì self-attachment lòng từ bi mới thể hiện release á. itself. Tại vì vô So duyên when được lòng từ you bi, fully chỉ có người attach, giác ngộ mới fully mới release the sử dụng được cái từ self-attachment, bi thôi. Từ bi that's mới when khởi you sở. fully able to Vô duyên use từ thể bi. the true compassion. Thì trên cái sự công phu, sự tu tập So nói based on hành cho được thực hành our 9 chữ practice, thì dễ lắm. Hành the dễ chút three đỉnh. reminders, Lúc nào mình cũng bị cái sở it đắc sở become cầu, very difficult sợ sợ á, because nó chi we phối á. all have this Cho nên á, tendency to think chư of tổ có nói là something that we're sai gonna chi gain, hào đi, thất something chi that thiên we're lý. gonna seek, Nếu mình tin tự tâm không and đúng á, something that we're không được gonna đầy fear. đủ thì nó đã sai. So Và từ sai sẽ đi đến when sai, we từ đến sai nữa. start Nên out làm sao and để it's mà already thực a hiện được false đúng cái start, nghĩa then it's gonna phá be ngã chấp đây. the Đó là fall phải vô sở đắc, start. vô sở cầu, vô I sở mean the sợ. fall Bình thường những người along ta the way. trì giới của Phật đi. Nè, đối So với let's sám say hối. if you Tôi thu vi trước dạy practice chúng nhiều khi mình biết mình phạm, the mình nên sám hối precepts với những by lời the mình đã Buddha, phạm, hay là đối với Phật, cái giới and luật mình đã phạm. when we Nhưng còn những commit cái any giới mà mình phạm, mình faults, không biết you know, mình in the phạm thì phải precepts, sám hối làm sao đây? then we need to Đó là cái sở đắc, sở cầu, sở sợ mình đã phạm phải, mình không nhận repent. ra, mình không biết nữa. And Mới if we gọi là phạm don't lỗi, mới recognize gọi là it, tâm we're trộm not cắp, able to repent. mới gọi là And quyệt then niệm. Thì ở chúng á, mới nhờ chúng and then sáng suốt chỉ điểm. because
when we Mà live chỉ with điểm mình phải the group, like sửa you know, đổi, chứ at lại the chỉ một Zen mình không nhận center, đó, cũng nó không phải tu vô lậu. Thấy không? Đối với giới định and là mình nhận when được, somebody cái đó là point một cái out hình thức a mistake, we need trên to cái mô accept phạm. and Trên correct it. cái And if you tướng denied it, có tướng then you're rõ not ràng, able phân to biệt. Còn trên exhaust your cái sở đắc sở cầu sở thừa là false trên cái mind, tánh, trên cái tâm, and nó khó vô that cùng. is also the Do self-attachment. đó mà mình nương nơi đại chúng, nương nơi thiện tri thức, So that's why we need to rely on our thì sẽ giúp cho mình dần Zen cũng có friends niềm tin, tin tự tâm, and the teachers, dần and they're có going to phần help tin, tin us tự to tâm. Bây giờ mới maintain nhiều cái chánh pháp soi rọi the đại chúng. determination Qua cái công phu for trust in the như thế mind. nào, chỉ có sự công phu mình sẽ thấy được cái dụng. And through our Chứ own chỉ lời nói practice, suông nó không có tác dụng we gì cả. able to Cái recognize phương that. tiện tạm thời thôi. So, Phải nói có công phu, có sự tu tập. so Mới định with hội the được practice, cái lời we able của to Tổ, understand the words với of the lại giúp Buddha đỡ and the thiện tri thức được. patriarchs and Giống the như là reminders. mình á, đối thu sám hối. Giống So như là when we're nói talking about về repentance, sám hối hay còn nói when we về pháp đi, phải thỉnh pháp, phải trình bày. Giống như bệnh nhân đi gặp bác sĩ, nếu mà gặp bác sĩ chỉ đi tới bác sĩ ngồi đóng đó just thôi, like bác sĩ biết cái gì đâu mà when cho thuốc we chữa are bệnh. as a patients, Mình we phải go nói to những cái see the triệu chứng của doctor, mình, phải nói and những we need cái to hiện tượng tell the doctor hàng ngày của about mình your feeling, đã your qua đó, symptoms, đau nhức như thế nào, như thế how nào. you experience Bác your sĩ mới theo pain, đó and so hẹn on. nhau khám, So rồi based mới on bắt đầu your phán đoán cái bệnh mới cho the thuốc. diagnose, Mà it's cũng khi bác sĩ mà dùng bác he's sĩ gonna give giỏi, you giỏi đi nữa the cũng phải medicine. qua một cái thời kỳ, qua một cái And thời gian, even qua một the cái giai đoạn, really good bác sĩ doctor, mới they need được to chữa bệnh chính xác được. take time Đó là bác sĩ giỏi, determine bác sĩ có lương tâm, nghề nghiệp á. the root Đối với cause of cái bệnh the của cơ sickness. thể mình nó còn phải như vậy, nó huống chi là So cái bệnh tâm, that nó is vô hình vô our tướng. physical body Bệnh thân của mình á, còn sickness. phải We bác sĩ phải also theo need dõi to be định kỳ really và đúng careful thời đúng lúc, là phải to kê khai observe, kê thuốc, kê bệnh. the Huống illness, chi là cái bệnh tâm của mình, and nếu mình không có follow tĩnh up, tâm with mà triệt để, the không có chịu trao đổi chia right sẻ, medication for the cứ illness. thinh thì làm sao biết được đâu mà. So when Đó practitioner, cũng là if you gì? quiet, Ngã chấp, then how sợ can sợ, we help mắc you cỡ. to Đúng là cái sở cầu, solve your own ngã problem? chấp, sợ đắc. So based Có khi mình on cho that, là đầy đủ, cho if là you still have cho mình là because of đúng your thôi, cái shyness, sở đắc. because your Thì đó là những cái bệnh của self-attachment, mình hay có đó. that may Muốn be giúp chữa cũng phải biết ứng dụng, is the sickness biết of lợi the dụng. Lợi dụng là Zen lợi dụng cái cơ practice. hội, cái nhân duyên. So we need Đối to với take this gần gũi đại opportunity chúng, gần gũi thiện tri thức seriously để trao đổi chia sẻ, when we are rút ra kinh close nghiệm with mà tu tập. the Zen teachers, Nói vậy nghe hiểu không? practitioners, so that way we're able to solve, any kind of conflicts in our practice. So I hope that Bây giờ xuống ăn makes cơm. sense. Yes, that makes sense. Thank you. We are running out of time. So this is lunch time. Thank you, everyone.